Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamuto. Amen. Amen. I want to welcome everybody to this camp meeting. Toda kuitira mutsamo wese kumusangano uno. I have two presentations, as you know. Ndine mapresentation maviri sezvamunoziva. I want to begin this presentation with answering a couple of questions. Toda kutanga presentation ino nekupindura mibvunzo yakati wandei. These questions are partly based upon the material that I've been sharing on the media broadcast. Mibvunzo iyi ine zvimwe nechekuita nematerial yandandiri kushare pamedia broadcast. With a combination of people's personal questions. Zvakasangana nemibvunzo yevanhu iri personal. So the first question is multifaceted. There are various aspects to this question. Mubvunzo wekutanga une maaspects akasiyana siyana. Recently, I sent a series of 10 PDFs, which were things that were going to affect the world this year and into the future. Ndakasenda series yema-PDF 10 yezvinhu zvaizoafecta nyika gore rino uye mufuture yatakatarisa. I hope you've all had an opportunity to look at them and to meditate upon them as this questioner has. Ndinovimba kuti mese makavawo nenguva yekuzvitarisa nekuzamisa pfungwa pamusoro pazvo semubvunzi uyu zvaakaita. There are three elements that this questioner brings up. Munhu anobvunza uyu anounza ma-elements matatu. There's the issue of war. Pane nyaya yehondo. The economy. Nyaya yeeconomy. And natural disasters, which is connected to climate change. Uye nyaya yema-natural disaster yakabatana nenyaya ye-climate change. And the question is, how are we supposed to prepare for all of these things? Iye abva abvunza achiti ko tinofanira kugadzirira sei zvinhu zvese izvi. And on top of all of that, pamusoro pezvese izvi, there seems to be a growing awareness amongst us pakuita kuwedzera kweruzivo pakati pedu. If I can phrase it this way, that we need to take care of our own needs. Kana nchigona kuzvitaura izvi kuti tinofanira kuita take care maneeds edu pachezvedu. Personal finances, family, education, work, etc. Ma-finances edu ari personal, education, mhuri, nebasa I nezvimwe think zvese. these questions are reasonable, but they're not new questions. Mibvunzo iyi iri reasonable asi haizi mibvunzo itsva. There are two elements that are happening at the same time. Pane ma-elements maviri ari kuitika panguva imwe cheteyo. One of them is that we are fast approaching what we call the Sunday law, and end-time events are being fulfilled before our eyes. Yekutanga ndeyekuti taakuapproacha Sunday law iri kuuya nekukasisa, uye ma-end time events ari kufulfillwa pamberi pemaziso edu. So what we have spoken about in the past is now a living reality for each of us. Saka zvatakambotaura nezvazvo kumashure uko yave reality yazvokwadi pakati pemumwe nemumwe wedu.
and this questioner doesn't know how to prepare for the things that are about to happen and the things that are happening now, because they're really the same. Uyu munhu abvunza haasi kuziva kuti ogadzirira sei zvinhu zvaakuda kuitika uye zvinhu zviri kutoitika izvinezvi nekuti zvinhu zvakangofanana. Plus, in the past, Zvakare kumashure uko, our message was steeped in conspiracy theories. meseji yedu yakanga yakaputirwa nemaconspiracy theory. And I don't mean that in a particularly negative or critical way. Handitauri izvi nenzira iri negative kana kuti iri critical. What we were trying to do, I'm going to say legitimately, Zvataizama kuita, ndichataura ndichiti zviri legitimate, in ignorance, hamukusaziva, was trying to apply prophecy literally. taiedza kuda kuaplya prophecy zviri literal. So we would take the spirit of prophecy, the writings of Ellen White, and we would try to apply them literally in our own history. Saka taitora mweya wechiprofita, zvinyorwa zvaEllen White, tozama kuzviaplya zviri literal munhoroondo yedu. A literal Sunday law being devised and promulgated secretly behind closed doors. Sunday law iri literal chigadzirwa zviri secret behind closed doors. And the secret alliance between the United States and the papacy back in the 1989 era Zvakare secret alliance pakati peAmerica nepapacy kunguva yana 1989 was understood to continue right through into our history. zvakanzwisisika zvichizoramba zvichikontinya kuuya munhoroondo ino yatiri kurarama. But since our message has been refined, has evolved, Asi kubva meseji yedu yakatsetsenurwa, yakaevolva, and we have all settled into the reality that there will be no Sunday law, tese tagamuchira reality yekuti hakuchazovi neSunday law. certainly not in the way that Adventism teaches it, Munzira iyo Adventism yaidzidzisa Sunday law. and our message is much more now about interpersonal relationships and how we deal with one another. Uye meseji yedu yanyanya kuve yezvemainterpersonal relationship uye kuti tinodhila sei pakati pedu. That issue, combined with the fact that we are in the final movements, Nyaya iyoyo zvobatanidzwa nenyaya yekuti tava mumafinal movements. we're in the increase of knowledge of the Sunday law, Tiri mukuwedzera kweruzivo kweSunday law for the past 3 years. kwemakore 3 apfuura. It shouldn't be a surprise that many of us feel disorientated. Hazvifani kutishamisa kuti vazhinji vedu vanonzwa vari disorientated. So these issues about personal finances, family life, work life, education, Saka nyaya idzi dzemapersonal finances, work life, family life, education, I think we need to be really careful about how we handle these issues. ndofunga kuti tinofanira kunge tiine carefulness kuti tichahandla sei maissues ese iwayo. There's a danger that each of us are in, Pane dambudziko umwe neumwe anoona ari mariri, that we disengage these important affairs from prophecy. kuti tinopatsanura maaffairs aya ari important kubva kunhau dzeprofesi. It's not that we shouldn't have been worried about those things in the past or in the present, Kwete kuti kare taisafanira kufunga nezvinhu izvozvo kana kuti munguva ino yatiri kurarama. but what we're in danger of now is
and I've seen much evidence of this, asi dambudziko ratiri mariri iye zvino ende ndatoona evidence yakanyanya yedambudziko iri is that we've disengaged what I would just call practical life from prophecy. ndeyekuti takapatsanura aya ndichadaidza ndichiti practical life kubva kune prophecy. And the end result of all of that is the following. Medzisiro yezvose izvi ndeinotevera. We enter into a Laodicean condition. Tinopinda mucondition iya yerodhokia. And we've been in that condition for several years now. Tanga tiri mucondition iyoyo kwemakore akawanda apfuura. So in my mind, it's not how we should prepare for those things. Saka mufungwa mangu haisi nyaya yekuti tinogadzirira seiko zvinhu zvese izvozvo. The things that prophecy teaches us. Zvinhu izvo tinodzidziswa neprophecy. And if I can put it this way, balance a movement life with practical life. Kana chigona kuzviisa nenzira iyi kubalansisa pakati pe life yemovement nelife yeri personal. So that's what the questioner is asking. How do we bring these things together? Ndo zviri kufunzwa nemunhu ari kufunza uyu kuti zvinhu izvi tinozviunza sei pamwe chete. I think what is more important than answering or understanding that question chakanyanya kukosha ndinofunga pane kungopindura mubvunzo uyu sekunzwisisa kwatinouita is recognizing that many of us have disengaged those two parts of our lives. They've now become separate. Kunzwisisa kuti vazhinji vedu vakabva vapatsanura zviviri izvi zveupenyu hwedu zvakabva zvasiyaniswa. And once you get into that situation, you end up serving two masters. Wapinda musituation iyoyo unopedzisira wakunamata vanamwari vaviri. If I can put it this way, God and the world. Kana ndichigona kusa nenzira iyi, Mwari nenyika. And when you disengage your practical life here on earth from your religious life, paunopatsanura upenyu hwako huri practical pano pasi kubva kune religious life yako, for 99% of people, there's only always one result. Kune 99% yevanhu kazhinji kune mhedzisiro imwe chete. The world will always win. Nyika ndiyo inowanzohwina. And I'm suggesting that that is a working definition of the Laodicean condition. Ndinosugesta kuti ndiyo definition yatinoshanda nayo yecondition yeLaodicea. Laodicean condition is not being concerned about education or work or money. Laodicean condition hakuzi kufunga pamusoro pekudzidza, mari kana mabasa. We have clear counsel that we are supposed to occupy till the second advent. Tine counsel iri pachena yekuti tinofana kuoccupy kusvikira kuuya kwaJesu kwechipiri. And that term occupy means to live sensibly and practically on this planet. Iro vara rekuti occupy rinoreva kuti kurarama zviri sensible uye zviri practical paplanet ino. So there's no sin taking care of oneself. Hapana chitema mukuzvichengetedza iwe semunhu. The problem happens when we disengage what we tend to call reality or practical life from heaven. Dambudziko nderewo patinosiyanisa practical life kubva kune zvinhu zvekudenga. So another element to this question is, how do we handle or deal with these things? Imwe element yekubvunzwa nemubvunzi uyu ndeyekuti ko tinodhila seiko nezvinhu izvi. So I don't think it's wrong for any of us to work for money, to
get better educated, and to take care of our families. Handifungi kuti zvakashata kuti umwe neumwe wedu ashandire mhuri yake uye ave nedzidzo iri nani kuti mhuri dzedu dzibudirire zviri nani. To phrase it another way, there's nothing wrong with building relationships here on earth. In fact, I think that's what we're supposed to be doing. Hapana chakashata nekuvaka marelationships pano pasi. In fact, ndo zvatinofanira kunge tichitoita. So some people in the movement still have this idea that there will be, I don't know if you're all familiar with it in your language, a doomsday event, some huge catastrophe that is of worldwide significance. Vamwe vanhu movement vachiri nepfungwa yekuti pachange paine doomsday event kana kuti catastrophe yakakurisisa ichaitika nerimweni ramazuva munyika. In the last 3 years, we have gone through 2 of them already. Kwemakore matatu apfuura takatosangana nemaviri azvo, COVID-19 and the Ukrainian war. COVID-19 uye hondo yekuUkraine. Those are things that have shaped and changed the world, and they are worldwide phenomena. Ndo zvinhu zvavaka nekuchinja nyika uye zvinhu zvinobata pasi tenderere. And if I can answer the questioner this way, Kana chigona kupindura munhu ari kubvunza nenzira iyi, for both of those catastrophic events, this movement was pre-warned and guided in how to manage and navigate our way through them. mumacatastrophic events ese ari maviri aya, movement ino yakapuwa warning zvisati zvaitika kuti tinofamba sei uye tinorarama sei munhoroondo yemacatastrophe And even iwaya. though COVID is still with us and the Ukrainian war hasn't ended, Kunyange zvazvo COVID ichiri nesu uye hondo yekuUkraine haisati yanyatsopera, the world really has normalized with respect to both of those events, those issues. nyika yakanormaliza maererano nemaevents aya maviri, maissues iwaya maviri. It's easy to become discouraged about the future, but the God who has led us this far will continue to guide us into the future. Zviri nyore kuve misguided nefuture yedu, asi Mwari atitungamirira kuuya pari zvino ndiye achatitungamirira kumberi. The questioner asked a specific issue about where they live. Munhu uyu abvunza issue iri specific maererano nekwaanogara, what they would do if there was a military draft. kuti vaizoita sei kana dei kwaiva draft nemilitary draft. No, a draft is a government order that you have to join the military against your will. Draft ndiyo order yehurumende yekuti unofanira kujoina military kuda kwako kusiripo. There are already several countries in the world where a draft where young people for 1 or 2 years join the military is already common practice. Kupractice kuri common kwekuti pasitenderere vanhu kwemakore 1 kana 2 vanotombojoina military kunyika dzavo. For those of us in the West, it just seems a very strange thing to happen, unusual, so that's why it may be surprising. Kuna avo vanobva kuwest zvinoita kunge chinhu chisina kujairika, ndosaka zviri kushamisa vazhinji. I don't see any evidence that we will have a draft as the Russians are doing, where they will force their citizens to join the army to fight in war. I don't see that happening. Handioni paine evidence yekuti pachamanikidzirwa sezviri kuita veRussia kurwisa muhondo yeUkraine. Handioni paine evidence yekuti zvichaitika izvi kune dzimwe nyika. So another thing that the questioner speaks of is the future, financially speaking. Chimwe chinobvunzwa nemubvunzi uyu
ifuture maererano nenhau dzemari. It's the question of pensions. Mubvunzo wemapension. Now, we know that the Sunday law is imminent. Tinoziva kuti Sunday law yaswedera. I have no idea when the close of probation on the second advent will occur. Handizivi kuti kuvharwa kwemutsa kana kuuya kwaJesu kwechipiri kunoitika rini. But it could be longer than we think. Asi zvinogona kunge zvakareba than zvatinofungidzira. Or that you think. Kana kuti zvaunofungidzira iwewe. And so I think it's prudent for people to take responsibility for their financial futures. Ndofunga kuti zvakangwara kuti vanhu vatore responsibility yemafuture avo munhau dzemari. We have a diverse demographic in this movement. Tine demographic yakakura chaizvo movement ino. There are many people who are already coming up to pension age. Kune vazhinji vaakutosvika pazera repension. And if you've been in this movement for any length of time and you haven't made provision for that, in the next few years you'll be in financial difficulty. Kana uri movement ino kana usina kugadzirira provision iyoyo, makore mashoma anotevera unenge wamu financial difficulty. In some of the information that Elder Manjit has shared with the movement regarding finances, imwe information yatakashayiwa nayo naElder Manjit maererano maissues iwayo emari nepension. he's highlighted this issue. Vakataura nyaya nenyaya iyoyi. And I don't see any contradiction in that and our belief that the end of the world is coming. Handioni paine kupikisana neizvozvo nekutenda kwedu kuti nyika yava kuguma. Yesterday, I shared an article on the media broadcast. Nezuro ndakashare article pamedia broadcast. I think it was yesterday or maybe the day before. Nokati ndine zuro kana kuswera nezuro. And it was regarding how we treat people. Yaiva maererano nekuti tinotrita vanhu sei. How men treat their wives and how parents treat their children. Varume kuti vanotrita sei vadzimai vavo, vabereki kuti vanotrita sei vana vavo. And it was based upon a YouTube video about dog training. Yakanga yakabhesa neYouTube video yaiva nezvekuita nekutraina imbwa. And it's based upon this idea that humans believe that they're the masters of their pets. Zvichibva pafungwa yekuti vanhu vanofunga kuti ndivo vana vatenzi vemapets avo. And that modeling of being the owner or the master of your animal companion Uko kumodhela kwekunge uriwe muridzi kana master wemhuka yauri kuchengeta is exactly the same model that humans have in their interaction one with another. ndiyo model yakafanana iyo vanhu vainayo mumainteractions avo pakati pavo sevanhu, which is basically the patriarchal system. inongova ndiyo patriarchal system. So the questioner is asking, what's the difference between training and discipling? Not disciplining, discipling. Munhu ari kufunza kuti musiyano uri pakati pekudzidzisa nekuita discipleship. Now, what we need to understand is that this is not there's not a problem with giving instruction and following rules. Chatofana nzwisisa nchekuti hapana dambudziko mukupa ma-instructions uye mukutevedzera mitemo. But discipling is living by example. Asi discipling kurarama iwe uriwe muenzaniso. And a trainer does not have to do that.
uyo ari kutraina haana Too haasungirwi much kuita izvozvo. parenting is about parents instructing their children to live a way in which the parents patently refuse to do themselves. Vazhinji vabereki vanowanzokupa mainstructions kuvana ekuti vararame muupenyu ihwo hwavasiri kuita ivo pachezvavo. And we must be clear that that's got nothing to do with age-appropriate activities. Tingatibudei pachena kuti hazvinei nechekuita nemaactivities anoenderana nezera. But people use that as an excuse to drift from discipling to training or just giving orders. Asi vanhu vanozvishandisa seexcuse kubva padiscipling nekusiyanisa nekungopa mainstruction kana maorder. And children are much more intelligent than adults give them credence for. Vana vakatongwara zvakanyanya kupfuura zvavanofungirwa nevabereki. Training leads to hypocrisy. Training inotitungamirira kuenda kune hypocrisy. And discipling prevents that from happening. Discipling inodzivirira kuti izvi zvisaitika. I received another question. Ndava nemumwe mubvunzo zvakare. Many families are now sending their children to school, having, for their own personal reasons, abandoned homeschooling. Vabereki vakawanda vakuendesa vana vavo kuzvikoro vaine mahomeschooling akawanda nemapersonal reasons avo. The consequences of that, which may have come as a surprise to the parents, mubayiro wazvo zvose izvi zvinova zvinosurprise maparents akawanda, is that at school they are immersed in a new and different culture. Ndeyekuti muzvikoro vanobva vanyudzwa mune culture yakasiyana neyavajaira. They're introduced to things like witches, imaginary animals, creatures that are half human, half animal, all things like that. Vanointroducwa kune zvinhu zvakaita sezvevaroi kana mhuka dziri imaginary, zvimacreature zviri half human half animal, zvimwe zvakangodaro. And they bring all of that information into the home. Vounza information yese iyi kudzimba dzavo. The question is, how are parents supposed to deal with that? Mubvunzo ndewekuti ko vabereki vanozvidhila seiko nezvinhu izvi. So this is both a simple and a complex answer. Iyi mhinduro yandichapa iri simple zvakare iri complex. I don't want to go through each of those categories like magic and imaginary animals, witches, etc. Handidi kutaura mhando nemhando yezvese izvi zvakaita kunge magic, varoi nema-animals ekufungidzira asiko. But what I do want to say is this, to give a simple answer. Asi zvandoda kutaura kupa mhinduro iri simple ndezvinotevera. I'm just going to focus on one element of all of this issue. Ndichangofokasa neelement imwe chete yema-issues ese aya. The basis of this imaginary world that children are indoctrinated, trained into, hwaro hweimaginary world yese iyi vana vanodzidziswa kana kuti vanopinda mairi. this is a product of a bygone age, of the past. Mubayiro wenguva yekare yainzi bygone. And it's the same phenomena that I'm going to say modern children, but we could say older children are also being exposed to. Ndicho chinhu chakafanana neicho vana vekare vari modern vakuexposwa kwachiri. This imaginary world that they are introduced to, that they live in,
is really a parallel to the real world. nyika iyo iri imaginary yavanointroducwa kwairi yavanonzi vararame mairi iri parallel kune yechokwadi. It's a training exercise, an indoctrination of how to live in the real world. I-training exercise kana kuti kudzidziswa kuti urorarama sei munyika chaiyo chaiyo. So whether you think about stories of witches, saka whether uchafunga nenyaya dzevaroi, or if you think about Call of Duty, kana kuti uchafunga nezve kudaidzwa paduty, all of these come from the same root. They're the same issue. zvese izvi zvinobva pamudzi mumwe chete, iissue yakafanana. They're all based upon sexism and patriarchy. Zvese mudzi wacho ndiyo sexism uye patriarchy. If you trace the root of these rhymes, these fairy tales that children are taught about, and today the video games that they're played, they're all based upon this model to teach sexism to innocent children. Ukatarisa mudzi yemarhymes avanodzidziswa, mafairy tales avanoona kana magame avanotamba, midzi yazvo zvose iri pasexism iyo inodzidziswa vana vachiri vadiki. There's no escaping this, so you can't say, I won't send my children to school because they're going to learn bad things, because it's everywhere. Haugoni kupukunyuka mazviri, haungati handichaendesi vana vangu kuchikoro nokuti vachadzidza zvinhu zvakashata, zviri kwese. If they're not learning it at school, they're learning it on social media. Kana vasiri kuzvidzidza kuchikoro, vachazvidzidza pasocial media. So I just want to briefly touch on this subject of witches. Saka ndoda kungobata zvishoma nenhau iyi yevaroi. So I've been communicating with, I communicate with members all the time, but I've been communicating with a member recently. Ndinotaura nemamembers nguva dzese, asi ndandiri kutaura neimwe member recently. And she shared the title of a book with me. Akandipawo title yebhuku kwandiri. I haven't read the book yet, but I've looked at its reviews and I've briefly done my own review of it, and it seems a very good book. Handisati ndaverenga bhuku iri, asi ndakaita mareviews, ndikaverenga mareviews acho. Inoita kunge ibhuku rakanaka chaizvo. The book is called Unwell Women. Bhuku iri rinonzi madzimai vasiri kunzwa zvakanaka. The subtitle is Misdiagnosis and Myth in a Man-Made World. Subtitle yacho inonzi Misdiagnosis and a Myth in a Male-Made The subtitle is Misdiagnosis, or the wrong diagnosis, and Myth, which is not truth, in a man-made world. Subtitle ndiyo yataurwa, Misdiagnosis and Myth in a male-made world. I'll put a copy of it on Zoom forum and someone can post, share it in some shape or form. Taisa kopi yacho paZoom forum, kana paine anogona kuzozishare kune vamwe vese. So if you're on that forum, I've posted it there. Kana muri paforum ipopo ndariposta ipapo. So this book discusses something that is not new to us. It's medical bias. Bhuku iri rinotaura chinhu chisiri chitsva kwatiri, medical bias. So I'm just going to read
a little bit about this book. Ndichangoverenga zvishoma nezvebhuku irori. I'll copy and paste it into the Zoom forum so people might find it a little bit easier to translate. Ndichazvikopa ndigozvipesta paZoom forum kuti vanhu vaone nyore. So this book is a trailblazing conversation. A trailblazing conversation starting history of women's health. Bhuku iri iconversation yenhoroondo inotaura nezvehealth yemadzimai. From the earliest medical ideas about women's illnesses to hormones and autoimmune diseases. Kubva kuma-medical ideas nemahormones nema-autoimmune diseases akazivikanwa kare. So the author became unwell 10 years ago. Saka munyori uyu akarwara kare makore 10 apfuura. She was diagnosed with an autoimmune disease. Akaonekwa iye aine disease iri autoimmune. But only after a long period of being told that her symptoms were anything from either psychosomatic to pregnancy. Asi akanga ambopedza nguva yakareba achingoudzwa madisease akasiyana-siyana kubva kune psychosomatic kusvika kunhumbu chaiyo kuzvitakura pamuviri. As the author learned to deal with her illness, Elna paaidzidzirawo kudhila nechirwere chaanga anacho ichi, she looked to history. akatarisa kunhoroondo. And what she found was an enraging legacy of suffering, mystification, and misdiagnosis of women. Akaona paine kurwadziwa, kuputiridza uye kudiagnosa zvisiri izvo kwemadzimai. So the reason why I mention all of this Maka ndichitaura zvese izvi is because part of this story about how women have been treated in the past is happening today. Ndeyekuti zvimwe zvaiitwa vadzimai vachimistritwa kare zviri kuitoitika muzuva ranhasi. So we all know how the patriarchal system works. Tese tinoziva kuti system yepatriarchy inoshanda sei. How brutally ugly it is. Yakaipisisa zvakadaro sei. And how women are objectified. Uye kuti madzimai vanoitwa maobjects. And their worth is valued not just by their beauty, but also by their ability to have children. Uye basa ravo rinovhaluiwa kwete nerunako rwavo chete asi neability yavo yekuve nevana. I'm not speaking about some evil, God-forsaken society or culture. Handisi kutaura nezveculture yakaipa yasiya nezvenzira dzaMwari kwete. I'm reading straight from the Bible. Ndiri kuverenga straight zvichibva muBhaibheri. And not even just the Old Testament, it's in there in the New. Kwete Old Testament chete, zvitorimo muNew Testament. Women who cannot bear children are deemed worthless. Madzimai vaisakwanisa kana kuti vasingakwanisi kuzvara vanoonekwa sevasiri. And however productive a woman is, there's a point in their life that stops. Zvisinei nekuti mudzimai ari productive zvakadii muupenyu hwake, pane nguva iyo muupenyu hwake zvinozomira. Called menopause. Inotaurwa ichinzi menopause. And every woman will experience that. So every woman at a certain age will become worthless. Mudzimai wese anozviexperience izvi. Saka vanoti mudzimai wese pazera ripi rimwe nerimwe zvaro anokwanisa kuzove worthless. And it doesn't take long for a wicked society that's run by men to develop models, develop arguments to show how worthless those women are. Hazvitori nguva kusociety iri wicked iyo inorwanwa nevarume kuti vadevelope mamodels
ekuti vadzimai aya vari wicked zvakadii. And it's only a small step to go from worthless to dangerous. Pangori nekachidimbu kadiki kubva pa-worthless kuenda pa-dangerous. Kashinambwe And it's kadiki. only another small step to go from dangerous to being a witch. Pokuzoitawo futi kamwe kashinambwe kadiki kubva pakuita dangerous mukuita muroi. And seeing as these women have no use in society, madzimai aya vakaonekwa vasina basa musociety, they could be tortured and imprisoned and made to appear as though they were bad, that there was something wrong with them. vaigona kunyombwa voiswa mumajeri voonekwa sekunge pane chinhu chakaipa pamusoro pavo. So, going back to the original question, todzokera kumubvunzo wedu wavhunzwa. when we speak about what we will just call the occult, patinotaura nezvayatinodaidza tichiti occult, I'm not trying to whitewash or ignore the whole subject of Satan and evil. handisi kuzama kuita whitewash kana kuignora subject yese yasatan uye yeevil. But much of the social conditioning that these stories teach is based upon a sexist patriarchal model. Asi mastories aya anowanzokudzidziswa ari based upon patriarchal social conditioning. And what I'm hoping that each of us, you parents, can begin to understand zvandinovimba kuti umwe neumwe mubereki wedu anotangawo kunzwisisa that whether you call it Protestantism, kuti chero ukazvidaidza uchiti protestantism, we call it apostate Protestantism, todaidza uchiti apostate protestantism, or spiritualism, kana spiritualism, or Catholicism, kana Catholicism, that whatever your worldview is, whether it's religious or secular, kuti world view yako kuti ingava ipi zvayo, whether iri religious kana kuti iri secular, there's no safety. hakuna kuri safe. If your child is brought up with a book about witches, kana mwana wako akakudzwa nebhuku rezvemawitch, that's no different to an Old Testament story that speaks about a wife being worthless because she can't bear children. hazvina musiyano neold testament scripture yemudzimai anenge asiri worth nekuti haakwanisi kuzvara. They're the same story. Ndiyo nyaya imwe cheteyo. So whilst we as Christians wouldn't have problem in reading those Old Testament stories to our children in a children-friendly format, saka apo isu vabereki tisina dambudziko kuverengera vana vedu mastories aya Old Testament children friendly format, a secular person who follows the patriarchal model won't have a problem reading a fairy tale to their child. Munhu ari secular haazowaniwo dambudziko kuverengera mwana wake fairy tale. There's no safety at school. Hapana safety kuchikoro. And there's no safety at home. Hapana safety kumba. There's no safety at a theatre. Hapana safety kutheatre. And there's no safety at a church. Hapana safety kukereke. The only thing that can save us is the truth. Chega chinogona kutiponesa ndicho chokwadi. And the only thing that a parent can do is not to train their children, but to disciple them in the truth. Chinogona kuitwa nevabereki hakusi kutraina vana vavo asi kuvaita disciple, kuvaratidza chokwadi. In my observation, in my experience,
mukuongorora kwangu muexperience yandaitawo, parents become weary, they become tired in well-doing. maparents, mabereki vanokurumidza vaneta mukuita zvakanaka, and they just get worn down and they give up the fight. vobva vaneta zvekuti vanobva vagive up hondo yacho. So that's my response to this whole issue about the indoctrination of our children into occultism, which I'm saying is really another word for sexism. Ndo kutaura kwangu pane kudzidziswa kwevana muoccultism, kana kuti yanchangotaura neimwe nzira inova yesexism. Whether you recognize it or not, it's the same crime that you were doing to your children when you were homeschooling them. Kuti unozviona here kana kuti hauzvioni kuti ndiyo crime imwe chete yawaiita kuvana vako pawaivadzidzisa vari kumba. The only way to help your children is to live and practice the truth for yourself. Nzira yoga yekubatsira vana vako kurarama nekupractice chokwadi iwe pache zvako. And to not become tired in teaching that way of living to your children. Nekusaneta kudzidzisa nzira iyoyo yekurarama kuvana vako. And if you want some good news, Kana muchidawo good news, there isn't any. hakuna. The success rate is extremely low. Kubudirira kwacho kwakadzikira zvikuru kwazvo. Most of you have already lost your children, and if you haven't done that yet, you will. Vazhinji venyu makatorasikirwa nevana venyu, kana musati matorasikirwa mucharasikirwa. We don't save our children through osmosis. Just because we believe something doesn't mean they will. Hatiponesi vana vedu kuburikidza neosmosis, nekuda kuti tinotenda chimwe chinhu hazvirevi kuti ivo vachachitenda. Okay, so that's all I'm going to say about child rearing and child education. Ndozvandichataura mukukudza vana nekudzidzisa vana. So another question that I get asked quite often, and I almost always avoid answering, Umwe mubvunzo wandoramba ndichibvunzwa kazhinji wandinoramba ndichiavoida kupindura, and I'm probably going to do so now, ndichazviita izvezvi, is the subject of yoga. inyaya yeyoga. So the medical term for yoga, Vara riri medical reyoga, if I can call it the sanitized term that's now used, kana nchigona kuiti vara rakagezeswa rikadzumburudzwa raakushandiswa izvinezvi, it's been cleaned up. rakagezeswa rikadzumburudzwa. It had to get cleaned up because yoga was too mystical a word, so they gave a different word for it. Raifana kutogezwa rodzumburudzwa nekuti yoga yakanga iri vara rariri mystical zvakanyanya. It's called mindfulness. Vakuidana vachiti mindfulness. So mindfulness, as I understand it, Saka mindfulness sekunzwisisa kwandinoita is living in the present, kurarama munguva yauri, not the past or the future. kwete kumashure kana kumberi. I'm only giving that definition for the translators because I'm not sure if you translate mindfulness literally it works, but it may do. I don't know every language. Ndichangopa definition kuitira vari kuturikira, nekuti handisi kuti mukaitranslata zviri literal inobuda here sebuda kwandoda kuti iti.
So it's really about being aware of your circumstances. Saka kuve uchiziva macircumstances akakutenderedza. So you're mindful or you're aware of what's going on around you. Saka une uchiziva kana kuti uri aware kuti chii chiri kuitika chakanditenderedza. And so if you've heard of mindfulness, most of us are comfortable with it, I think. Kana makanzwa nezvemindfulness, vazhinji vedu vari comfortable nayo ndinofunga. But as soon as someone mentions yoga, people become nervous. Asi munhu akatanga kutaura kuti yoga, vanhu vanotanga manje kuvhunduka. Because it's mysticism, spiritualism, Eastern religions, however you want to conceptualize it, people consider it dangerous. Nekuti spiritualism kana kuti mysticism, vanhu vanoti mareligion ekueast, kutoda kuzvifunga sei, vanhu vanobva vafunga kuti zviri dangerous kana kuti zvinokuvadza. So it's not my place to recommend that you all practice yoga. Hazvisi panzvimbo yangu kuti ndirekomende kuti hende tinoita yoga tese tese. And when people speak about yoga, and this question specifically mentions it, it's about these exercises or body positions that they do. Vanhu pavanotaura nezveyoga, sekuvhunza kwaita munhu uyu, vanenge vachitaura nezve maexercise avanoita kana mabody position avanoita. And the supernatural or superhuman things that people who practice yoga are able to manifest. Kana zvinhu zviri supernatural kana zviri superhuman, izvo zvinogona kuratidzirwa nevanhu ava The question is, vanoita can you yoga. go and do yoga exercises? Mubvunzo ndewekuti ndinogona here kuenda kunoita maexercise eyoga. So I'm not going to answer that question. Ini handisi kuzopindura mubvunzo iwoyo. But what I do want to say, asi chandoda kutaura ndechechi. The way that mindfulness is practiced and taught in many parts of the world. Nzira iyo mindfulness ichipractiswa nekudzidziswa munzvimbo dzakawanda dzepasi tenderere. When you look at the reasons why people practice it and the results that they get, paunotarisa mareasons ayo vanhu vachiipractisa uye maresults avanozowana, I said mindfulness, not yoga. ndati mindfulness, handina kuti yoga. The way it's practiced and taught in many parts of the world, mudzidzisirwe nekupractiswa kwainoitwa munzvimbo dzakawanda dzepasi pano, there is sound, credible medical evidence that it works. pane medical evidence iri credible yakawanda yekuti zvinoshanda. The research behind it goes back decades now. Research iri pamashure pazvo ino yakudzokera makore awanda kumashure. And most of that is not based upon sitting on a mat in a hall with other people doing body movements. That's not what mindfulness. It's not the mindfulness that most people understand. Mindfulness inonzwiswa nevanhu vakawanda haisiriyo yekungogara pazvimeti muchienda pamaposition akasiyana siyana. Haisiriyo yaakunzwiswa nevanhu mazuva ano. It's more about taking time from your busy life, from the world around you, and slowing down. Ine chekuita nekutora nguva kubva kunyika iri busy yakakutenderedza, wombo slower down. The health benefits of doing that have been proven to work. It's a legitimate phenomena. It works. My health benefits azvo akaratidzwa kuti anoshanda, inzira iri legitimate. And I think if people
try to imagine it away, making it a conspiracy that it's not true science or it's false science, I don't think that's reality. handifungi kuti chokwadi kuti kana vanhu vakazama kuda kuzviimachina vachibva vachiita kuti mindfulness inge iri conspiracy, handifungi kuti zvinenge zviri zvechokwadi kuti iconspiracy. Something that I've spoken about many times in the past, chinhu chandakataura nezvacho nguva yakawanda kumashure uko, the same subject, but I've phrased it in a completely different way. iyi subject yakafanana naiyoyi asi ndakaitaura nenzira yakatosiyanisa zvachose. It's regarding our prayer life. ine chekuita neupenyu hwedu hwekunamata. I could phrase it in different ways. ndogona kuidaidza nenzira dzakasiyana siyana. We don't know how to pray. hatizivi kuti tinonamata sei. Our prayers are a failure. minamato yedu inokundikana. There's a glass ceiling above which our prayers don't go higher. pane ceiling yeglass apo minamato yedu isingazopfuuri pairi. God doesn't hear our prayers. mwari havanzwi minamato yedu. These are all questions or statements that I've heard many people over the years say. mibvunzo kana mastatements andakanzwa vanhu vazhinji kwemakore apfuura vachitaura. And my simple response has always been that people don't know how to pray. Response yangu iri simple yakangogara iri yekuti vanhu havazivi kuti And people don't vanonamata understand sei. what I mean by that. uye vanhu havazivi kuti ndinorevei kana ndichitaura izvozvo. And they think that it's about the words. ivo vanofunga kuti zvine chekuita nemashoko acho The frequency, kana kuti frequency the length, kana kuti kureba kwemunamato. and it's none of those things. hazvinei nechekuita nezvinhu zvese izvozvo. When people speak about yoga, they often think about a mantra or a chant. vanhu pavanofunga nezveyoga vanowanzofunga nezvemamantra anoitwa kana machants anoitwa. When you repeat the same thing over and over again. paunoramba uchidzokorodza chinhu uchiramba uchichidzokorodza uchiramba uchichidzokorodza. I use the word magic, but I'm using it in a casual way. ndashandisa vara rekuti magic asi ndiri kurishandisa nenzira iri casual. People think the magic of yoga is in the chant, in the words that are used. vanhu vanofunga kuti magic yeyoga iri mumachants kana mumavara avanoshandisa vanhu vavo. The sound or the frequency of that word. Sound kana frequency yevara iroro rinenge richishandiswa. And it's the same trap that Christians fall into when they think that they have to say a certain word or their prayers have to be done in a certain format. ndiyo trap yakafanana iyo makristu vanodonhera kana vachifunga kuti vanofanira kutaura rimwe vara riri specific kana kuti minamato yavo inofanira kunge iri mune imwe format iri specific. If you were to ask me, how does Jesus pray all night long? kana ukandibvunza inini kuti jesu anonamata sei usiku hwose, I'd say, I have no idea because I fall asleep after 10 minutes. ndokudza kuti aina handisi kuti aizviita sei nekuti ini ndaizorara pangopera maminutes 10. But a yogi is able to do the same thing. asi anoita yoga anokwanisa kuita zvinhu zvakangofanana naizvozvo. The point that I want to make pfungwa yandoda kubuditsa is that we as Christians have either lost or misunderstood or never learned. Lost, misunderstood or never learned. ndeyekuti isu semakristu either takarasa kana kuti hatina kunzwisisa kana kuti hatina kutombodzidza The art of prayer. art yemunamato. The skill of prayer. Skill yekuti tinonamata sei. And if someone else kana umwe munhu who has learnt those
I will call them techniques, akadzidzirawo matechniques iwayo, rules, marules iwayo, skills, maskills iwayo, and they use those rules and skills to pray to a tree stump, oshandisa marules iwayo nemaskills aya kuti anamate to a chitsiga rock, chemuti kana kuti dombo, a rock. kana dombo. So they're doing all of this to a rock. They will receive more benefit than we do. Kana achiitira zvese izvi kudombo, kana achishandisa maskills aya anowana mabenefits akawanda than atinoita isusu. Remember, God hears both of those prayers. Rangarirai, Mwari anonzwa minamato yese iyi iri miviri. But one of the rules about prayer is not that God hears or doesn't hear. Umwe mutemo weminamato hausi wekuti Mwari vanonzwa here kana kuti havanzwi. Prayer is not meant to change God, it's meant to change you. Munamato hauna kugadzirwa kuti uchinje Mwari, wakagadzirwa kuti uchinje ini. So don't be deceived thinking you are better than someone else because you pray to the living God and they pray to a rock. Saka musazvinyengera muchifungwa kuti muri nani pane vamwe vanhu nekuti vanamata zvitombi imi muchinamata Mwari chaivo vapenyu. As Paul says, is there any advantage in being a Jew? Sezvinovhunzwa naPaul, pane here advantage mukuva Of course there is. hongu iripo. Of course it's better to pray to the living God than it is to a rock. Hongu zviri nani kunamata Mwari vapenyu pane kurarama uchinamata dombo. But the rock prayer receives more benefit than you do, you, the Jew, who prays to the living God. Asi munamato kudombo unowana mabenefits akawanda than zvaunoita iwe uri muJudha unonamata Mwari vapenyu. Because they understand what I will call the true rules of prayer. Nekuti vanonzwisisa zvandinodaidza ndichiti marules echokwadi eminamato. Before you ask me what they are, Usati wandibvunza kuti ndeapi, I'm just going to phrase it this way. ndichangozvitaura nenzira iyi. Like Jesus, SaJesu, they come apart or they separate from the world vanopatsanura kubva kunyika and they rest a while. vozorora zvishoma. They rest for a short while. Vanozorora kwekanguvana. They leave the world outside and they go into their sanctuary. Vanosiya nyika kunze vopinda munzvimbo yavo yekunamatira. And they meditate. Vobva vameditata. Because we're so scared of that experience Nekuti tinotya chaizvo experience iyoyo of being like the Canaanites, yekuita seavo vekuKenani. we have sanitized and cleaned up our prayer life, and it is now a mechanical exercise. Takasanitiza, tikagezesa, tadzumburudza upenyu hwedu hwemunamato hwakusvikira hwangova huri mechanical. So I'm not suggesting you need to get into levitation or the dark arts of yoga. Handisi kuti ngatipindei mulevitation kana mumadark arts eyoga. But what I am saying is many of those people understand something about a prayer life that the vast majority of us don't. Asi chandotaura ndechekuti vamwe vanhu vazhinji vevanhu ivavo vanonzwisisa zvinhu zviri nani zvemunamato, upenyu hwemunamato than vanhu vazhinji vedu There are things that vasinganzwisisi. they could teach us Vane zvinhu zvavanogona kutidzidzisa as much as there are things that we could teach them. sezvazviri pane zvinhu zvakawanda zvatinogona What they kuvadzidzisa. can teach us is that prayer or mindfulness or meditation Chavanogona kutidzidzisa kuti munamato
kana mindfulness kana meditation is a spiritual experience i-experience iri spiritual that requires you to be separate from the world. inokurequire kuti unge wakapatsana nenyika. Not what we do at the beginning and end of a presentation. Hachisi chinhu chatinongoita chete pakutanga nekupedzisira kwepresentation. It's not what we do at the beginning of a meal. Hachisi chinhu chatinoita pakutanga tisati tadya. That is not true or genuine prayer. Hakusiriko kunamata kwezvokwadi kana kuti kuri genuine. It's just going through the motions. Unenge wakungoraramawo uchienda through mamotions azvo. It's cultural indoctrination. Kudzidziswa zvinhu zviri cultural. Which serves a purpose, but it's a different one. Zvine purpose yazvinoseva asi yakasiyana. Be ye separate and touch not the unclean people. Ivai vanhu vakashanangurwa, musabata zvinhu zviri unclean kana vanhu vari unclean. Much of the mechanics of our life is designed to keep you separate from the world. Mamechanics akawanda eupenyu hwedu akadesignwa kuti garisa tiri separate kubva. You are wrong, you are confused. Kana uri wrong, kana uri confused. If you think that makes you a Christian. Uri wrong kana kuti uri confused kana uchifunga kuti zvinokuitisa kuti uve mukristu. A spiritual person, because it doesn't. Munhu ari spiritual nekuti hazvikuitisi. It normally ends up making you a judgmental person. Zvinomedzisira zvakukuita munhu anojaja vamwe. So I hope I've given you a broader understanding of meditation, yoga and prayer. Saka ndoimba kuti ndakupai kunzwisisa kuri broad pamusoro pemeditation, prayer neyoga. If you sign up for your next yoga class, ukasainira yoga class yako inotevera, you'll probably receive as much benefit as you would joining a running club or a cycling club or a swimming club. Unogona kuwana mabenefits akatowanda seaunowana uchijoina club yekuchovha mabhasikoro kana yekuswima kana yekumhanya. Doing some stretching exercises is not going to turn you into a spiritual person. Kuita maexercises ekungostretcha hakusi kuzokuita munhu ari spiritual. And joining me in prayer at the end of this presentation won't make you a Christian. Kundijoina pamunamato kuguma kwepresentation ino hakusi kuzokuita mukristu. These are just activities that people who are like-minded, who come together as a group, practice. Angori maactivities avo vanhu vane pfungwa dzakafanana, vanoita zvakafanana, vanongopractice vauya pamwe chete. 1 in 100 of us, 1 in 100 of them. 1 pavanhu 100 patiri, 1 pavanhu 100 kwavari. Will receive true benefit from that activity. Anowana mabenefits azvokwadi paactivity iyoyi. When I kneel and pray, pandinofugama ndaakunamata, most of you are wondering, when am I going to finish? vanhu vakawanda vanofunga kuti vachapedza nguva ikwayo. Because if I took more than 2 minutes, people will begin to get agitated. Nekuti ndikarebesa kupfuura 2 minutes vanhu vanotanga kuboekana. Jesus says, I think I need to go away and commune with my God for a few hours. Jesu wati ndofunga kuti ndofana kuzvipatsanura, ndinodyidzana naMwari kwemaawa akati o. And our version of that Isu version yedu yeizvozvo
It's called Prayer Warriors, ndemaprayer warrior. or when we come together and do all-night prayer sessions. Kana kuti patinouya pamwe chete tichiita ma-all night prayer session aya. The vast majority of it, it's all fake news. Zvizhinji zvazvo ingori fake news. It's the mechanics of prayer, but it's not a spiritual life. Ndiwo ma-mechanics emunamato asi haisi life iri spiritual. Some of us are bored, some of us like that. Vamwe vedu vanoboekana, vamwe vedu vanofarira izvozvo. But for the vast majority of us, we're not changed by it. Asi kuruzhinji rwedu hatichinjwi nazvo. So that's my response to the occult, to witches and yoga. Ndo response yangu ku-occult, kuma-witch, ku-yoga. I want to recommend the book that I mentioned to you. Ndoda kurekomenda bhuku randakuti muverenge. I hope that you are all, if not encouraged, at least motivated to face the battles of life anew, afresh. Ndinovimba kuti mapiwawo encouragement kana kuti mapiwa motivation kutarisana nemabattles eupenyu muine encouragement wo. The Bible says that basically that the papacy is the originator of all the blood that's been spilt upon this earth. Bhaibheri rinoti papacy ndiyo originator kana muvambi weropa rese rakambodeuka pasi rese. We know that's not true, literally. Tinoziva kuti tikatarisa zviri literal hachisi chokwadi. There's a point that's being made in that statement. Pane point iri kutaurwa mustatement iyoyo. And I want to use the same logic that Bible writer used. Ndoda kutaura logic yakafanana neinotaurwa nemunyori weBible. All that's wrong in the world, Anoti zvese zvakashata zviri munyika. all the issues that we've spoken about, Maissues ese atataura nezvawo. the root of all of these problems is inequality, sexism, patriarchy. Mudzi wemaproblems ese aya ndiyo inequality, sexism nepatriarchy. The next time you have an issue in your life, Next time yauchaita issue muupenyu hwako, with your boss, with your spouse, with your child, with your parent, nabhosi wako, nemwana wako, nemubereki wako, know that the root of that is sexism. zivai kuti mudzi wazvo zvose ndiyo sexism. And if you approach all your problems from that perspective, Ukatarisa madambudziko ako ese it won't fix neperspective them, hazvisi kuzozvigadzirisa, but it'll help you to get a better regard of the reason why this is the testing message, the midnight cry. asi zvichakupa better reason yekutarisa uchiona kuti sei iriyo testing message yedu yemidnight cry message yedu. Let's pray. Ngatinamatei. Our mechanical prayer. Munamato wedu uri mechanical. Holy God, we thank you. Mwari vachena tinokutendai. Joking aside, Tichiisa majokes padivi, help each of us to consider what we are doing on our knees before you. tibetserei mune umwe tifunge kuti tirikumboiteiko takapfugama pamberi penyu. Whilst these words may not be true prayer as you would understand it, Mashoko aya anogona kunge asiri munamato wezvokwadi sezvamunounzwisisa uri, that this is not true prayer as you would want us to experience it, kuti hausiriwo munamato wazvokwadi sekuexperiensa kwamunoda kuti tiuite. may this be the preamble, the introduction, Dei uku kungava kuintroducwa,
to the beginning of a new experience, mukutanga kweexperience itsva that we might begin to meditate upon and discuss, yatinogona kutanga kufunganya nezvayo uye tichitaura that we nezvayo, might begin to research in science, in inspiration, kuti tigotanga kurisecha nezvayo musainzi, muinspiration, that we might begin to learn how to connect with ourselves and with you. kuti tigone kutanga kudzidzira kukonekta pakati pedu nesu pachezvedu uye nemi, That we might receive the benefits that you designed that we should receive when we meditate and pray to you and with you. tichireceive mabenefits amakadhizaina patinomeditata kubudikidza nemi kwamuri. Even though I don't know all the answers to the things that are happening in the world, kunyange ndisingazivi mhinduro dzose dzezvinhu zvinenge zvichiitika munyika, I thank you that you have consistently taken care of this movement. ndinokutendai nekuti makachengetedza movement ino zviri consistent. You always find a way to protect us and warn us. Munowana nzira yekuti chengetedza uye kutipa mawarning. Things have been different, things have been worse than I had thought. Zvinhu zvakasiyana zvikaita western zvataifungirawo, But yet you have been faithful. asi imi makaramba makatendeka. If you've done so much for us up to this moment, help us to trust that you will continue to work on our behalf. Kana makatiitira zvose izvi kusvika panguva ino, betserei tirambe tichitrasta kuti mucharamba muchitiitirawo zvakanaka. Whether we are a man or a woman, zvisinei kuti tiri mudzimai here kana kuti tiri murume, wherever we stand on the spectrum of humanity, pose patinomira paspectrum yevanhu, may we realize how women have been mistreated through the ages. tipetsereiwo tirealize kuti madzimai vakamistreatwa sei munguva yapfuura, Whether it was a patriarchal system in Israel or Egypt, kuti yaiva patriarchal system kuisrael here kana kuijipita, there was never really any difference. pasina musiyano. Help us to understand and to learn from cause to effect. Tibetsereiwo tinzwisise uye tidzidze kubva pachikonzero kuenda paeffect. And ask for a special blessing upon our parents, Tinokumbirawo blessing iri special kumabereki vedu, those amongst us who have children, vari pakati pedu vane vana, as they see their children being molded and shaped by a system that is designed to destroy them. apo vanoona vana vavo vachimoldwa nekushepwa nesystem yakavakwa kuti ivaparadze. Pray that you would give those parents courage, strength, and wisdom. Ipaiwo vabereki ava courage nesimba neruzivo, And above all, that they would not be tired in this warfare. pamusoro pazvo zvose kuti vasaneta muhondo huru iyi, That they would fight and they would resist. kuti vagorwa uye vagoresista. Without them, their children have no hope. Vasipo ivo vana vavo havana hope. Hear our prayer. Inzwaiwo munamato wedu. May each of us listen to the true desires of our hearts, Munhu wese ngaanzwisisewo zvidiso zvese zvechokwadi zvepamwoyo pedu, and make sure that they are in agreement with your will. toona kuti zvine kutenderana nechido chenyu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.